வேறு யாரும் இல்லை, அதுதான் மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன். இந்த ஒளி எனக்கு நம்பிக்கை கொடுத்து என்னோட லட்சியத்தை அடையிற மாதிரி என்னை ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சாங்க. புதிதான ஒரு உலகத்தை அறிமுகப்படுத்தினாங்க. என்னோட கண்ணீர் துளிகளை காணாமல் போக செஞ்சாங்க. இந்த கல்வியால் இப்போ என்னால் எங்கள் அம்மா கூட சத்தமாக சிரிக்க முடியுது. ஊர் பார்த்தா என்னன்னு எங்கள் அப்பா கூட ஆசையாக என்னால் விளையாட முடியுது. ஆமாம், என் அண்ணன் தானாக வந்து என் கையை பிடிச்சு ராக்கெட் விட சொல்கிறான். என்ன மாதிரி பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் தங்களோட லட்சியத்தை அடைய முடியாமல் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் சிக்கி தவிக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாற்றத்தின் வழி சென்று கொண்டே தான் இருக்கும். இந்த பிரபஞ்சத்தின் வழியில் ஒளிவரும். இன்னும் நல்லா கை தட்டலாமே. Good education is not something which opens your mind. Good education is also something which opens your heart. What an amazing, inspiring video. 5 நிமிஷம் தான் 10 வருஷத்தை காட்டிட்டாங்க. All right, moving on. Next video பார்த்தாச்சு. But now next up we have our very own Maatram student Tilakavati, who will be sharing with us how Maatram not just changed her life but a whole community. Welcoming Tilakavati onto the stage, please. Hello. எங்கள் விழாவை சிறப்பிக்க வருகை தந்திருக்கும் அவர் ஹானரபிள் கவர்னர் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். அண்ட் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். ஒரு சிச்சுவேஷன் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் வீட்டு முன்னாடி ஒரு கார் நிற்கிது. அப்போ நீங்கள் வெளியில் வந்து பார்க்குறீங்க, என்னடா நம்ம வீட்டு முன்னாடிலாம் கார் நிற்கிதுன்ட்டு. அந்த கார்லேருந்து ஒரு பர்சன் வந்து பேசுகிறாரு, இதெல்லாம் படித்து என்ன பண்ண போகுது, தாலி கட்டிட்டா வந்து இவன் நம்ம சொல்கிறத கேட்டுருவா, ஒழுங்கா உங்க பொண்ணை என் கூட அனுப்பிச்சு விடுங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்பதான் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது, ஓகே இந்த கார் வந்து நம்மள கடத்த வந்திருக்கிறதுக்கான கார் தான் சொல்லிட்டு எகிரி குதிச்சு ஓடி ஒளிஞ்சா மிளகா தோட்டத்துக்குள்ள எப்படியாவது தப்பிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு நான் அங்க உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அப்ப என்னோட டர்ட்டி மைண்ட் என்ன யோசிக்குது அப்படின்னா, ஓகே நம்ம இவரை கல்யாணம் பண்ணா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கல்யாண கனவுக்கு போயிட்டேன். அந்த கல்யாண கனவு எப்படி இருந்துச்சுன்னா, எனக்கு ஒரு 2 குழந்தை இருந்துச்சு. அந்த குழந்தைங்களோட நான் போயிட்டு ஒருத்தவங்க தோட்டத்துல வேலை பார்க்குற மாதிரி தோணுது. அதுக்கப்புறம் நான் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கேன். அந்த மாதிரி ஒரு கனவு. ஆனா அப்ப முடிவு பண்ணேன், இந்த மாதிரி கருமெல்லாம் என் வாழ்க்கையில நடந்துடவே கூடாதுன்ட்டு. ஸோ இன்னொரு சிச்சுவேஷன் நான் இமேஜின் பண்ணேன். என்னன்னா, ஒருவேளை நம்ம நல்லா படிச்சு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணா எப்படி இருக்கும், ஏர் கண்டிஷன் ரூம் இந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணா எப்படி இருக்குன்ட்டு நான் நினைச்சு பார்த்தேன். ஸோ அப்படி நினைக்கும் போது ஓகே நம்ம எதுக்காவது நம்ம இந்த மாதிரி படிச்சிடணும்னு தோணுச்சு. ஸோ இப்போ மிளகா தோட்டம் நம்மளை காப்பாத்திருச்சு. அப்ப விடிஞ்சா என் சோழி முடிஞ்சுன்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆனா எனக்கு வந்து அப்பதான் எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு. விடிஞ்சிச்சுன்னா வந்து 12th ரிசல்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட். ஸோ 12th ரிசல்ட் எப்பவுமே வந்து கல்வி நம்பினவங்க வந்து கெட்டு போனதா சரித்திரமே இல்லை. ஸோ வந்து நான் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டேன். அப்போ
நான் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வந்தோன்னா அந்த மாப்பிள்ளையோட மூஞ்சில ஆடல. ஆனா நான் 12th முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா அந்த மாப்பிள்ளையெல்லாம் என்னோட ஃபினான்சியல் கன்ஸ்ட்ரெயின் முன்னாடி ஜிஜிபியா தெரிஞ்சாரு. ஸோ எனக்கு வந்து நானும் எங்க அப்பாவும் போறோம் ட்ரிச்சிக்கு. அப்ப ட்ரிச்சிக்கு போகும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான் வச்சிருக்க காசை வச்சு அட்மிஷன் சீட்டு கிடையாது, அந்த ஃபார்ம் கூட என்னால வாங்க முடியாதுன்றது தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ நான் முடிவு பண்ணேன், நான் வந்து ஒரு காட்டன் மில் இருக்கும் திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் சைட்ல, சரி நம்ம அங்க போயிட்டு படிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணேன். ஸோ அந்த டைம்ல தான் வந்து எங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் சேர்ந்து எனக்கு என்ஜிஓக்கு அப்ளை பண்றாங்க. எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு, நம்மளுடைய கடமையை நம்ம கரெக்டா பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸ் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. அந்த யூனிவர்ஸ் கொடுத்த ஒரு பொக்கிஷம் தான் எனக்கு மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ எனக்கு மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன்ல சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டியில சீட் கொடுத்தாங்க, பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங். டியூ டு சம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எனக்கு எங்க நேட்டிவ்ல நான் ஒரு நல்ல ரெப்யூட்டட் காலேஜ்ல படிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் நான் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னோட காலேஜ்ல பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் இன்டர்நேஷனல்ல வந்து என்னோட காலேஜ்ல எங்க மாற்றம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லாம எல்லா ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து ஃப்ரீயா ஃபுல் ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க. ஸோ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் கத்துக்கிறதுக்கு என்னோட சேர்பர்சன் இங்க இருக்காங்க, அவங்க பேரை சொல்ல நான் ஆசைப்படுறேன். அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஐ எம் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் எம்ஏஎம் காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி. அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பாத்திமா பத்துல் மாலுக்கு நான் இந்த இடத்துல நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். எங்க சேர்பர்சன் மட்டும் கிடையாது, இங்க இருக்க எல்லா சேர்பர்சனும் சீட்டு கொடுக்கல அப்படின்னா எங்களோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ன்றது பாசிபிளே இல்ல. மாற்றம் சார்பாக உங்க எல்லாருக்குமே நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஓகே, உனக்கு தான் சீட்டு கொடுத்துட்டோம்ல, நீயே படிச்சு வேலை வாங்கிக்கலாம் எங்க சார் சொல்லல. ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க, டாப் பிராண்ட் கூட அசோசியேட் பண்ணி. அந்த இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நாங்க நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு அதுல வச்சு ஒரு டாப் பிராண்ட்ல நான் செலக்ட் ஆகுறேன். தட் இஸ் கால்ட் கேப்ஜெமினி. ஸோ என்னோட கெரியர் நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான இடத்துல இருக்கிறோன்றதும் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ என்னோட கம்பெனியும் என்னோட சக்சஸை வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்கன்றதை நான் பெருமையா சொல்லிக்கிறேன். எனக்கு வந்து கிடைச்ச முதல் வாய்ப்பே வந்து இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும், நான் வந்து அட்மிஷன் சீட் வாங்க போறப்ப என் காலில் செருப்பு கிடையாது, நான் நல்ல ட்ரெஸ் போடல. அவங்க பார்த்தோன்னே முடிவு பண்ணிட்டாங்க இவங்களால ஃபீஸ் கட்ட முடியாதுன்னு. ஆனா நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளைட்ல நான் பறக்கும் போது உலகம் ரொம்ப பெருசுன்றதை நான் உணர்ந்தேன். ஸோ அது ஹைதராபாத்ல வந்து உமன் இன் டெக் பேனல் டிஸ்கஷன்ல நான் ஒரு வெரி யங்கஸ்ட் போர்டு மெம்பரா நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி குளோபல் சிஐஓ எல்லாருமே சிஐஓ தான். ஸோ அவங்க முன்னாடி என்னோட ஜேர்னியை நான் ஷேர் பண்ணப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அண்ட் ஒன் மோர் திங், எங்க கம்பெனியில வந்து என்னோட ஹேண்ட் வந்து மோல்டு பண்ணி அதை வந்து ஆக்ஷன் பண்ணாங்க. ஸோ அது $5,000 ஆக்ஷன் ஆச்சு. அந்த அமௌண்ட் அப்படியே வியட்நாம்ல இருக்க ஒரு ஸ்கூலுக்கு அப்படியே ஸ்பான்சர் பண்ணாங்கன்னு நினைச்சப்ப எனக்கு அது வந்து என்னோட கை அவ்வளோ ஒர்த்தான்னு நினைச்சேன். அதெல்லாமே வந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, நம்மளுடைய கடமைகளை நம்ம நல்லா செய்யும் போது நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம மீட் பண்ற ஒருத்தருமே வந்து நமக்கு சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணுச்சு. இது வந்து நான் ஒருத்தி மட்டும் உங்க முன்னாடி நிக்கல, இங்க இருக்க ஒருத்தருக்குள்ளயுமே வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அவங்களுடைய குரலின் உருவமா தான் நான் உங்க முன்னாடி நிக்கிறேன் ஃபார் டைம் பீயிங். ஸோ இங்க இப்போ வந்து அவங்களே வந்து அந்த குழந்தை வயசுல கல்யாணம் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தைய வந்து இந்த சமுதாயத்துல வளர்க்குற எங்க அக்காவா, ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் உமனா வளர்க்குற எங்க அக்காவா இருக்கட்டும். எங்க அப்பா வந்து சாதாரண கொத்தனார் தான், நான் வந்து ஒரு நல்ல பெரிய லெவல்ல வரணும்னு நினைச்சு ஐஐடியில பிஹெச்டி படிக்கிற எங்க அண்ணாவா இருக்கட்டும், இது வரைக்கும் நான் வந்து எந்த ஒரு எங்க ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுமே செலிப்ரேட் பண்ணதில்லைன்னு நினைச்சு ஃபர்ஸ்ட் செலிப்ரேட் பண்ண ஃபங்க்ஷன் அவங்களோட ஹவுஸ் வார்மிங் ஃபங்க்ஷன் தான். என் தம்பியா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே வந்து கல்வி அப்படின்றது தான் மூலதனம். எல்லாருமே இங்க தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய குரலின் சார்பாக தான் நான் இங்க உங்க முன்னாடி நின்று பேசிட்டு இருக்கேன். இன்னொரு விஷயம், லாஸ்ட் வீக் வந்து நான் என்னோட ஸ்பீச்சுக்காக சாரை வந்து சந்திக்கும் போது
சார் சொன்னாரு எல்லாரோட ஸ்பீச்சுமே ரெக்கார்ட் ஆகும், ஆனா உன்னோட ஸ்பீச் மட்டும் ரெக்கார்ட் ஆகாதுன்னு சொன்னாரு. அது எனக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஏன்னா அது அவங்களோட கோர் வேல்யூல அவங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. எங்கேயுமே வந்து ஐடென்டிட்டி ரிவீல் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்றதுதான் எங்களோட ஐடென்டிட்டின்றதுல வந்து நாங்க ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அட்மிஷன் சீட் வாங்க காசு இல்ல, செருப்பு வாங்க காசு இல்ல, ட்ரெஸ் வாங்க காசு இல்லாத எனக்கு இப்போ நான் சொந்தமா வீடு கட்டியிருக்கேன். என்னோட ஹவுஸ் வார்மிங் ஃபங்க்ஷன் இன்னைக்கு வைக்கிறதா இருந்துச்சு. ஸோ ஆனரபிள் கவர்னர் ஐயா முன்னாடி பேசுறதை விட அது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷன் இல்லை. ஸோ போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதை வந்து நான் உங்க முன்னாடி ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல கல்வி வந்து அவ்வளோ முக்கியமா இல்லையான்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. ஆனா ஒரு குழந்தை திருமணம் இன்னொரு பெருமையான விஷயம் என்னன்னா, எங்க ஊர்லயே நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட், ஃபர்ஸ்ட் உமன் இன்ஜினியர், ஃபர்ஸ்ட் கார்பரேட் கேர்ள். ஸோ இப்போ எங்க ஊரே என்ன எப்படி பாக்குதுன்னா, உனக்கு என்னப்பா பொம்பளை பிள்ளை படிச்சு என்னத்தை கிழிக்க போகுதுன்னு சொன்ன அந்த ஊர்ல, உனக்கு என்னப்பா உன் பொண்ணு பெரிய கம்பெனில வேலை செய்யறா, அடிக்கடி பிளைட்ல போறா, நிறைய சம்பாதிக்கிறா, வீடு கட்டிட்டா, பெத்தா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய பெக்கணும் அப்படின்னு வந்து அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை கிரியேட் பண்ணிருக்கு கல்வி அப்படின்றது. இப்போ எங்க ஊர்ல இருந்து நிறைய என்ஜினியர்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த கல்வின்றது வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை மட்டும் மாத்தல, ஸோ எல்லாத்தையும் மாத்தி இருக்கு. மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் கோர் டீமுக்கு நான் சொல்ல விரும்புற விஷயம், நீங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாத்தல, கம்ப்ளீட்டா எங்களை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ உங்களுடைய சேவைகள் இன்னும் தொடரணும், அதுக்கு நாங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் என்று கூறி, education is the most powerful weapon we can use to change the world. ஸோ வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடை பெறுகிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ திலகவதி. அவ பேசிட்டு இருந்ததை விட நீங்க கை தட்டினதா ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கும். அவ்வளோ அழகா பேசினாங்க. Can we give her another round of applause? You are inspiring so many lives. Thank you, Tilaka. We are not done with that. We have one more inspiring story for you today. A story turning odds to her favor with the support of Maatram. Next up, I welcome onto the stage Miss Suguna to share her story. இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் உயர் திரு ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு கூடியிருக்கும் பிரிவுகளுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய மாலைக்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னடா இவன் வந்து இங்க நிக்கிறாளே, இவளை இங்க நிக்க வச்சு இவன் என்ன பெருசா பேசுற போறா அப்படின்ட்டு உங்களுக்கெல்லாம் தோணும் இல்லையா? நீங்களாம் நல்ல சீட்ல சாஞ்சிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க. சிட் பேக் அண்ட் என்ஜாய் மை ஸ்டோரி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 7 minutes. எனக்கு ஒரு வயசுல கண் பார்வை போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் +2 வரைக்கும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் ஆச்சு. மேரேஜ் ஹஸ்பண்டும் பிளைண்டு தான். மேரேஜ்க்கு அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் தான் படிக்க வச்சாங்க. எனக்கு 2 குழந்தைங்க. சரி, அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நிறையா படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்ததுனால ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட்டோட BA BEd MA ஃபர்ஸ்ட் இயர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். 2016 நிறைய அங்கே தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நின்றுட்டு இருந்தா நான் வந்து இந்த வேர்க்கடலை பர்பி அதை வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஹஸ்பண்ட் வந்து பையனை கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க ட்ரெயினில். நான் வந்து பொண்ணை வச்சுட்டு சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஒரு லேடி வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பஸ் ஸ்டாண்டில் எல்லாருமே வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன ஏறி இறங்கி நடந்துக்கிட்டு அப்படி சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நான் மட்டும் இங்கே நின்றுட்டு சேல்ஸ் பண்ணுறேன். ஒரு லேடி நின்றுட்டு சேல்ஸ் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லை. இங்கே என் காலடியில் என் பொண்ணு உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பான். ஏன்னா நான் வந்து அங்கே சேல்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் என் பொண்ணுக்கு அந்த கல்வி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுனால
என் பொண்ணுக்கு அந்த படிப்பை சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால அவளுக்கு அங்கேயே ஹோம்ஒர்க்லாம் எழுத வச்சு அதே நேரத்தில் அங்கேயே நான் சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே என் வேலையை நான் பார்ப்பேன். அப்படி எனக்கு வந்து வெறும் வியாபாரம் மட்டும் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது என்னோட நோக்கம் இல்லை. நான் படிச்சிருக்கேன், எனக்கு நல்ல ஒரு வேலை கிடைச்சிடாதா, யாராவது வந்து என்கிட்ட கேட்க மாட்டாங்களா, இந்த மாதிரி வந்து நல்லா பார்க்கறதுக்கு டீசெண்டாக இருக்கு, அந்த மாதிரி ஏன் நீ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னு கேட்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு தோணும். ஆனால் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. நான் வந்து என்னோட பேக்கில் வேர்க்கடலை பருப்பி நிறைய வச்சிருக்கிறத விட என்னுடைய பயோடேட்டா தான் நிறைய வச்சிருப்பேன். நிறைய பேர்கிட்டையும் கொடுத்துருக்கேன், எப்படியாவது என் லைஃப்பில் ஒரு திருப்பம் வந்துடாதா அப்படின்னு. அப்புறம் 2016 பார்த்தீங்கன்னா என்னை தாண்டி போன சந்தானம் சாருங்கிற ஒருத்தர் தான் வந்துட்டு அவர் கேட்டார். நிறைய பேர்கிட்ட என்னோட பயோடேட்டா கொடுத்துருக்கேன். அவர் கேட்டார், என்னம்மா இந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கீங்க, ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்கும்போது நான் சொன்ன படிச்சிருக்கேன்னு. அவர் சொன்னார், என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, எங்கள் மேனேஜர் இருக்காரு, அவர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றம் ஃபவுண்டேஷனோட சுஜித்குமார் சார் கிட்ட என்னை கூட்டிகிட்டு போனார். அங்கே கூட்டிகிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் வந்து சார் வந்து 3 விஷயம் என்கிட்ட பேசினாங்க. 1, நான் படித்த படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை, 2 என்னோட குழந்தைகளுக்கான படிப்பு, 3 அவங்க கொஞ்சம் என்னகிட்ட பணம் கொடுத்துருந்தாங்க, அது வந்து காலியாகிறதுக்குள்ள எனக்கு வந்து வேலை கிடைச்சிடணும், அதுக்கப்புறம் நீ சேல்ஸுக்கே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் நினைச்சேன் என்ன இதுக்குள்ள நமக்கு வேலை கிடைச்சிட போகுது, 10ஓட 11 இதுவும் போகுது அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனா திடீர்னு பார்த்தா சார் வந்து எனக்கு கால் பண்ணி ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போனாங்க. இன்டர்வியூனே சொல்லல, அப்படியேதான் கூட்டிட்டு போனாங்க. அங்க போனா ரொம்ப பெரிய ஸ்கூலா இருந்தது, மகேந்திரா வேர்ல்டு ஸ்கூல், மகேந்திரா சிட்டில இருக்கு, செங்கல்பட்டு மாவட்டத்துல. அங்க கூட்டிட்டு போனாங்க. அங்க டாக்டர் நிர்மலா கிருஷ்ணன் அவங்க வந்து என்கிட்ட பிரின்சிபல், அப்போ அவங்க நிறைய கேள்விகள் என்கிட்ட கேட்டாங்க. குறிப்பிட்டு அவங்க கேட்டாங்க, இது வந்து ஃபுல் இங்கிலீஷ் மீடியம், இங்க வந்து எப்படி நீங்க மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், மேம் நான் வந்து இங்க என்னோட தமிழே வந்து ரொம்ப கஷ்டமான மொழியா இருக்கும் போது, தமிழ் படிச்சுட்டு தமிழ் டீச்சரா ஆகணும்னு நினைக்கும் போது சாதாரணமான இங்கிலீஷை என்னால் ஏன் கற்றுக்க முடியாது, என்னோட மதர் டங்க சௌராஷ்டிரா தான், அப்படி இருக்கும்போது நான் தமிழ் கற்றுக்கிட்டேன் தமிழ் படிச்சு அப்படின்னு மேம் கிட்ட சொன்னேன். மேம் வந்து அந்த பதில் அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டாங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா. அதுக்கப்புறம் சுஜி சார் கூப்பிட்டாங்க. சார் கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியல, உடனே ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்தாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கொடுக்குற தெய்வம் கூரை பிச்சுக்கிட்டு கொடுக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதே மாதிரிதான். ஆனா தெய்வம் எனக்கு கூரை பிச்சுக்கிட்டு கொடுக்கலன்னா கூட எனக்கும் என்னோட 2 பிள்ளைங்களுக்குமே அங்கேயே அட்மிஷன் கொடுத்தாங்க. அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். நிர்மலா மேம்க்கு நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நாங்க வெளியில வந்தோம், அந்த ஸ்கூல் வாசல்கிட்ட நிக்கிறோம். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆடியன்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும், சார் கிட்ட ஒரு விஷயத்துக்கு போனா அந்த விஷயம் நமக்கு நடந்துரும், அதோட சார் விட்டுருவாரா? இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் தெரியும், சார் விட மாட்டாரு, இது போதுமா அப்படிதான் கேட்பாரு. அதே மாதிரிதான் சார் என்கிட்ட கேட்டாங்க, இது போதுமா சுப்னா அப்படின்ட்டு. நான் சார் என்ன கேள்வி அப்படின்னு தோணுச்சு. சார் சொன்னாங்க, நீ வந்துட்டு மேல பிஹெச்டி பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு. நானும் ஓகே சொல்லிட்டேன் 2த்துக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஜூன் மாசம் 1ஆம் தேதி, அதே 2016 1ஆம் தேதி நான் சாரை பார்த்தது. 2016 ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி சார் பார்த்தேன். 2016 ஏப்ரல் 26 மேம் கிட்ட வேலை கிடைச்சது அந்த மகேந்திரா வேர்ல்டு ஸ்கூல்ல. ஜூன் மாசம் 1ஆம் தேதி நானும் என் பிள்ளைங்களும் ஒன்னா ஸ்கூலுக்கு ஜாயின் பண்றோம். அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ல அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிக்கல்லாம் வந்தது. இந்த மாதிரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு லேடி வந்து இன்னைக்கு ஒரு டீச்சரா இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல பேசுறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க, நிறைய இடத்துல போயிட்டு இருந்தேன், வந்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் 2017 அதுதான் என்னோட மாற்றம் அந்த இம்போசிஸ் கம்பெனிலேயே என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்பீச் தமிழ் நான் வந்து அங்கே டெலிவரி பண்ணேன் இம்போசிஸ் கம்பெனியில். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா திடீர்னு சார் எனக்கு கால் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி
வந்து உனக்கு வந்து ஒரு கெவின்கர் அவார்டு அப்படின்னா ஒரு ஆஸ்கார் அவார்டு அந்த மாதிரி எவ்வளோ பெரிய அவார்டு சினிமா இன்ஸ்டியூட் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் இன்ஸ்டியூட்ல எவ்வளோ பெரிய அவார்டெலாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி இந்தியாவிலேயே மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஹையஸ்ட் அவார்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கெவின்கர் அவார்டு தான். அதில் 186 நாமினேட்டடு 22 ஸ்டேட்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க. இதை நான் ஜெயிப்பேனா இதில் நான் வருவேனா அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஆனால் அதுலேயும் நான் வந்து சார் தான் எனக்கு நாமினேட் என் சார் தான் கொடுத்துருந்தாங்களோட நேமு. அதுலேயும் நான் வந்து 1 lakh ப்ரைஸ் வந்து வின் பண்ண அவார்டு வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் நான் இதே மாதிரி அங்கே அந்த அவார்டு கொடுத்தது அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து மரியசன் மேம் அவங்கள நான் பார்க்குறேன். அவங்க தான் எனக்கு அவார்டே கொடுத்தாங்க. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நீ பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு நான் ஸ்டேட் ஃபண்டோட உனக்கு என் காலேஜில் சீட் கொடுக்குறேன், நீ படித்து முடிச்சுட்டு என் காலேஜுக்கு வேலைக்கு வந்துரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. மரியசன் மேமுக்கு நான் நிறைய நன்றிகள் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். மரியசன் மேம் நன்றிகள் பல. அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி போய்கிட்டே இருந்துச்சு. தொடர்ந்து நியூஸ் பேப்பர்ல நிறைய இடத்துல ஸ்பீச்சும் போயிட்டு இருந்தது. அது ஒரு சோசியல் மீடியா ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கறது அந்த டியூட்டர்னு ஒன்று இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாத. சார் திடீர்னு ஒரு நாள் கால் பண்ணி என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரிமா உன்னை பத்தி ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு, அவருக்கு வந்து வேலைக்கு போறதுக்கே மோட்டிவேஷன் உன்னோட ஸ்டோரி இருக்குது அப்படின்னு ஆனந்த் மகேந்திரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன். எனக்கு அவர் யாருன்னு தெரியாது. அதனால சார் அவர் யார் சார், எங்க ஸ்கூல் ஓனரா அப்படின்னு கேட்டு சார் கிட்ட கேட்டேன். சார் சொன்னாங்க, இல்ல அவர் வந்து சேர்மன்மா அந்த மகேந்திரா கம்பெனியோட சேர்மன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு அப்பதான் தெரியும். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு அவர் வந்து நான் அவரை எங்க ஸ்கூல் ஓனர் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ அவர் வந்து நிறைய கார் கம்பெனி வச்சிருக்காரு. அதை பத்திலாம் அவர் எழுதல. ஆனா அவர் என்ன பத்தி எழுதிருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சு சார் சொன்னப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இம்போசிஸ் கம்பெனியில நான் 2017 நான் பேச போறப்போ பேசி முடிச்சுட்டு நான் வெளியில அப்ப பேசி முடிச்சோன்னு ஒரு பொண்ணு அங்கதான் வந்து, அக்கா எனக்கு வந்து நீங்க ஆட்டோகிராஃப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லு. ஆட்டோகிராஃப் என்னன்னு தெரியல. இப்ப சார் சொன்னாங்க, ஆட்டோகிராஃப் உன்னோட பேர் எழுதுறது ஆட்டோகிராஃப் நீ போடு, அவனோட பேர் எழுத அப்படின்னாங்க. பொதுவா பிளைண்ட் யாருமே வந்து ஆட்டோகிராஃப் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோகிராஃப் பண்ண அந்த பெருமை எனக்கு உண்டு. அப்புறம் அது இதே மாதிரி நிறைய இது போயிட்டு இருக்குது. மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் எவ்வளவோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 போட்டோ 2016 அங்க வந்து நான் சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தான் அந்த 2017. அப்புறம் 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 2019 திடீர்னு மார்ச் 8 விமர்சி அன்னைக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு இடத்துக்கு போறேன். சார் கிட்ட நான் எது பண்ணாலும் உடனே சார் கிட்ட கால் பண்ணி சொல்லுவேன், சார் நான் இந்த இடத்துக்கு போறேன், அந்த இடத்துக்கு போறேன், நான் இதை வாங்கிட்டேன் அதை வாங்கிட்டேன் அப்படியே சார் கிட்ட சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி 2019 மார்ச் 8 அன்னைக்கு நான் போயிட்டு இருந்தேன்னா, சார் நான் இன்னைக்கு ஒரு இடத்துக்கு போறேன் சார் அப்படின்னு. எங்க சொன்னா இன்னைக்கு அவார்டு வாங்க போறீங்களா அப்படின்னு சார் கேட்டாங்க. நான் அவார்டு வாங்க போகல சார், நான் அவார்டு கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். சாருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்ப நான் சொன்ன சார் கிட்ட, சார் எங்க போறேன்னு கேட்கலையே சார் அப்படின்னு. சார் எங்க போறீங்க சொல்லுங்க சுக்னா அப்படின்னு சார் சொன்னாங்களா. நான் சொன்னேன், சார் நான் வந்து மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜுக்கு தான் சார் போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். சார் பார்த்தா ஒரே சைலண்ட், அப்படியே அமைதியாயிட்டாங்க. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது ஆடியன்ஸ், உண்மையில அந்த மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் வாசல்ல என்ட்ரன்ஸ் நின்றுகிட்டு தான் கிட்டத்தட்ட 10 வருஷத்துக்கு மேல நான் சேல்ஸ் பண்ணிருக்கேன். அதே காலேஜ்லயே நான் போய் பேசுனது எனக்கு ரொம்ப அதுவும் சீஃப் கெஸ்டா போனது. அதே காலேஜ் சீஃப் கெஸ்டா பண்ண எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு, உண்மையில சொல்றேன். அதனால இங்க எல்லாம் எனக்கு வந்து எப்படி ஒரு மாற்றம் கிடைச்சது. அதனால இன்னைக்கு என் வாழ்க்கையில ஒளி வீசிட்டு இருக்கு. அது மாதிரி இங்க எத்தனையோ சேர்மன்ஸ் வந்திருக்கீங்க, எத்தனையோ நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. எத்தனையோ பேர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிளைண்ட் பெரும்பாலும் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயும் பஸ் ஸ்டாண்ட்லயும். அங்கெல்லாம் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா கிராஜுவேட் முடிச்சவங்களா தான் இருப்பாங்க. அதனால இப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட பாருங்க, இந்த மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்து சித்ரான்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு, அவங்களும் சாய்ராம் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல வேலைக்கு சேர்ந்து இன்னைக்கு அவங்களுக்கும் வேலை கிடைச்சி இப்ப அவங்களும் நல்லா இருக்காங்க. அது மாதிரி நான் சொல்றேன், இங்க வந்திருக்க எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க, நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் மனசு வச்சா எங்களை மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகள்லாம் வாழ்க்கையில ஒளி வீசும். இது என்னோட அன்பான வேண்டுகோள்.
எல்லாரும் நீங்க கண்டிப்பா எங்க மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து கை தூக்கி விட்டு விளக்கேற்றி வைக்கணும் அப்படின்னு நான் அன்பா கேட்டுக்கிட்டு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றியும் வணக்கத்தையும் கூடி விடைபிடிக்கும். நன்றி, வணக்கம். What a story, right? I could, similar to the earlier one, all I could hear were a lot of claps. Thank you, Subhana. What an inspiring story. All right, next up, in our midst, we are honored to have the SVP and Head HR of Infosys Limited, Sushant Tharapan. He is, can we have a round of applause for our chief guest? Yes, an industry and HR veteran. Sushant has partnered with many industry forums and also mentors not-for-profit startups in the space of education and social inclusion. We are so happy to have you here with us, Sushant. I now welcome you to come on stage and address the gathering, please. Honorable Governor, Shri R.N.Ravi, Maatram founder and managing trustee Sujit, all the luminaries from all the educational institutions that are partners for Maatram, Maatram alumni, trustees, all the Maatram students and all the other folks who gathered here. In life, all of us will meet a good Samaritan at some point of time or the other. But being able to meet a collection of good Samaritans is a very rare opportunity. For me, today, being here is that opportunity. 5,000 lives, 2,600 students, 90% first generation learners, 80% girl children being educated. The founding principles and values of making sure that there is a dignity of the contributors, making sure that orphan children are given priority, making sure single parent children are being given priority, making sure that you're partnering with like-minded individuals and institutions. Stitching all of this together is not easy. There's a very famous quote which says, the opposite of a hero is not a villain, but it's a bystander. All of us see a lot in life, but very few of us act on it. I think in Maatram what you see is a whole, and if I were to use my company's jargon, a whole supply chain of good Samaritans coming together to make all of this happen. So thank you very much for what you do. To all the Maatram students, I have a story for you and I have a few messages. The story is this. There was a young girl, 8 years old, and she went to her grandfather and she said, I want to know how to be successful in life. So the grandfather didn't say anything. He said, come with me. He took her to a nursery, a plant nursery. He bought 2 plants. He brought her back home and he said, we'll plant these plants. He potted them and he put one of them outside and another one inside the home. And then he asked the little girl, which one do you think will grow to be bigger and taller? She said, the one that is inside, because it will always be looked after, whereas the one that is outside is going to face all the furies of nature. The grandfather didn't say anything. The girl said, what about my answer? He said, in time I shall give it to you.
And then 8 years passed. This young girl grows to be a 16-year-old vivacious person, and they were going through old photographs, and then they remembered this, and she asked the grandfather, "You never gave me the answer as to how I'm going to be successful in life." And he says, "Come, take a look at the two plants." And the plant inside has grown to a decent height and is healthy. But the plant outside has actually blossomed into a full-fledged tree. And he asks her, "Which one did you think will grow?" She said, "I thought the one inside will grow. But look at it, it's the one that is outside that has grown." Now, why am I telling you this story? I'm telling you this story because I want you to take away two messages from it. One, sometimes the lack of privilege is a blessing. Your ability to turn adversity into opportunity can actually help you grow. Throughout, you will be hearing this term that you got picked because you were economically coming from an economically underprivileged place. That doesn't have to be a challenge. That doesn't have to be your identity. Adversity has shaped you, so therefore keep in mind that your identity is that of somebody who has blossomed and come out weathering all that life had to throw at you. The second, unless you are outside and you take your chances and you don't worry about failure, you're not going to be able to grow to the potential that you can. So be the plant that is outside. Use what Maatram has given you as a launch pad and then continue to grow. In this country, we are stated to be the third largest economy. But one of the biggest challenges that all of us see is that we don't have enough capable people. And therefore, the first message that I have for you is, don't focus on success. Focus on being capable. Because if you're capable, success will follow. The second, what Maatram has done for you, you have to make sure that you become a force multiplier and you become that for many other people, either through Maatram or through what you may start as the equivalent of Maatram. But you need to pay this forward and you need to be available for so many other children. Third, we live in a world where we get to see a lot of negativity. But very few people give us hope. And what I would request you to do is be the beacon of hope for all those children, and not just children, for anybody out there. Why? For a very simple reason. If we believe in a good tomorrow, only then can we be happy today as a society. And that is extremely important for us to keep in mind. You are the beacons of hope. So all best wishes to you. As I said, Maatram is only providing you a launch pad. You have to go ahead and make the whole difference. To all the educators here, thank you very much for making a difference. As I was listening to Sujit, what I was struck by was the willingness to follow with the principles that he spoke about, with the dignity of not letting your contributions be seen through publicity or not being seen any other ways. It's not easy. But your willingness to do it and to do it year after year and continue doing it is truly, truly commendable and truly phenomenal, because in many ways you role model to all of us and to society what good citizens of this country need to be. So thank you for that. Sujit mentioned Maatram means transformation. And I was asking somebody, what's the word for miracle in Tamil? And I was told it is Adisayam. I think Maatram needs to be renamed as Adisayam, simply because of the miracles that it has brought to the various lives. I wish you all the very best, and I hope you continue to be miracles for many more lives. Thank you.
Can we have a louder round of applause for Sushant Tharapin? Thank you, sir. Next up, Martin Luther King once said, "Everybody can be great because everybody can serve." They've loved, they've given, they've chosen to serve and make a difference. And it's now time to honor them. We are going to take the next few moments to honor all the dignitaries who have come here. I request and invite the Honorable Governor, Thiru R.N.Ravi, to felicitate our dignitaries as I welcome them onto the stage. I request the dignitaries to use the stairs to my right and descend through the stairs to my left. I invite our Governor, Thiru R.N.Ravi, to please felicitate the dignitaries. A louder round of applause. All right, so let's begin. To invite the first dignitary, I must mention what Sujit has always said. What if this gentleman had said no? Calling upon a first partner from where it all started, Mr. P. Sriram, the chairman of Chennai Institute of Technology. I think we can keep the applause going. Thank you, sir. Next up, I welcome onto the stage Mr. Prince Pakya Raj, Head Outreach at Rajalakshmi Institute of Technology, representing the chairman, Dr. Hari Shankar. Next, I welcome Mr. Satish Kumar, Trustee of Sairam Institutions. Next, I welcome Dr. Maria Sina Johnson, the Chancellor of Satyabama Institute of Science and Technology, the largest institution partner from Chennai. Next, I welcome Dr. Annie Jacob, the Director of KCG College of Technology. Next, I welcome Ms. Fatima Batul Maluk, the Secretary and CEO of Master Group of Institutions. Next, I welcome Dr. H. Srinivasan, the Vice Chairman of Sri Venkateshwara College of Technology. Next, I welcome Dr. Regina J. Murli, the Founder and Chancellor of JPR University. Next, we are happy to welcome our largest institution partner from Coimbatore, Ms. S. Malarvili, the Chairperson and Managing Trustee of Sri Krishna Group of Institutions. Next, I welcome Dr. P. S. Srinivasan, the Founder Principal of Knowledge Institute of Technology. Next, I welcome Dr. Gopala Krishnan, the Principal of KSR Group of Institutions. Next, I welcome Mr. Surendran J., the CEO of Success Gyan, Maatram's first CSR partner.
Next, I welcome Mr. Surya from the PSNA College of Technology. Next, I welcome Dr. Satish Kumar, Principal, representing Mr. MVM Velmurugan, the CEO of Velamal Group of Institutions. I welcome R. Chentur Selvan, Vice Chairman of Saudambika Group of Institutions. Next, I welcome Ms. Preeta Ganesh, the Vice President of Wales Group of Institutions. Last but not least, I welcome Dr. Kumar Rajendran, the Chairman of Dr. M.G.R. Janaki College of Arts and Science for Women. Let's keep the round of applause going, everyone. Thank you so much. It's time now to welcome our Honorable Governor of Tamil Nadu, Thiru R.N.Ravi. A few words about our Governor. Hailing from Patna, Bihar, Thiru R.N.Ravi did his Masters in Physics in 1974. After a brief stint in journalism, he joined the Indian Police Service in 1976 and was allotted to the Kerala cadre, where he served in various capacities for over a decade. He also served in the Central Bureau of Investigation in the Intelligence Bureau. He has worked against corruption, against insurgencies and violence in Jammu and Kashmir. He retired from government service in 2012, after which he wrote regular columns in national dailies. He was appointed the Centre's interlocutor for the Naga peace talks in August 2014 and succeeded in ushering in peace in Nagaland. He served as the Governor of Nagaland from August 1, 2019 till September 16, 2021. He has been appointed as the Governor of Tamil Nadu by the Honorable President of India and assumed the office as 26th Governor of Tamil Nadu on the 18th of September 2021. Sir, I take the privilege in welcoming you to the dais to address the gathering, please. Thiru Sujit Kumar, who about 10 years back, something happened in his heart and he began a journey of transforming lives of deprived, marginalized young boys and girls. Thiru Susant Darpan, all the heads of institutions who have partnered in this noble cause and assisting in a significant way in the students selected by Maatram, in equipping them with needed knowledge and skill to take on life. Alumni of Maatram Foundation, my dear students, I got to know Maatram before I met Sujit. When I came to Tamil Nadu, I looked for those people and entities, those who are doing service
to the people, those who are in need of it, those who are at the margin or beyond the margin of society, but doing so silently. I believe, and this has been my experience in life, that there are a lot of people who are doing a lot of good work, good service. But as we are in the age of market, we find less number of virtuous people than people who do virtue signaling. They so doing good work. For them that is important. But on the other hand, there are people who are silently doing it, unsung, uncelebrated, but nevertheless impacting and transforming lives in most significant way. Doing service to those who have been abandoned by the rest. I had my previous experience in different societies where I lived and worked, and I was confident that there must be a large number of people in Tamil Nadu also. And in the course of that, I got to know about Maatram. And that's how my first meeting with Sujit happened, when I invited on the Mother's Day, because I thought we must celebrate and honor the mothers who have begotten such children. The sense of service, sense of doing good to others, it is inherent in our cultural ethos. It has been our values, Indian values, for thousands of years. With our limited resources, even the poor man in the village will not let a visitor, a guest, go unfed. That is why we call Atithi Devo Bhava. But with the advent of modern estate, it impacted on this, and impacted very significantly. Ever since the modern estate came into being, a kind of an attitude developed that the responsibility to dispense with services is the responsibility of the government. This, over the time, created a patron-client relationship. Government is the patron, people are client, for everything you look up to government. But this attitude has not taken us much far. We have seen in our country that for seven decades, we kept doing good to the society, we kept building roads, we kept building educational institutions, we kept building hospitals, we kept educating children, we brought this right to education as a fundamental right. And yet, we remained a home to the largest number of sick who are illiterate. Primarily because this became a prerogative of the government, and the individuals, the society, in the society, they kept doing, because it is the nature, inherent good nature of our people that they do the good service, but this service was unrecognized and at times even obstructed. Now the change that we are seeing in the country in the last 10 years is primarily because the change that happened in the whole attitude, involving the people, involving their power, unleashing the latent energy in the society. I give you one illustration.
Prime Minister set a target that by 2025, India will be TB free, tuberculosis free. Many people thought it's like one of the government projects. They will say 25, it will defer to 30, they go to 35. People will continue having TB and we will continue extending the period. Yes, that would have been the fate of it if it was only a government enterprise. But what he did, true to his nature, he conceived and created an institution called Nikshay Mitra. Nikshay Chai is TB, it is what is called in Sanskrit. Nikshay is eradication, free from TB. Mitra. Because we know that the TB patient not only needs the medicine, which can be given by the government in the hospital, but then nutritional support that is needed for some time. And volunteers people, and I tell you there are millions of Nikshay Mitra who are supporting patients, TB patients, with nutritional food support for their recovery. And we are heading towards achieving the target. All this, all the drives that has happened and which are succeeding today, it is succeeding primarily because harnessing the inherent goodness of our people. This goodness, if it is harnessed properly, it can do wonders. Today it is doing wonders. Maatram, the model which they adopted, selecting the students in most adverse circumstances, parentless, fatherless, extremely poor, girl children, with all these adverse indicators, they identified the children and started providing the helping hand with the support of all the benefactors sitting here. Maintaining the dignity, never going to the media, never hogging for the limelight, silent service. And this transformation which is happening, which it is bringing about, it is revolutionary. It's not just 2,600, of course it is counting. It will be many, many thousands more in years to come. I have no doubt about it, because the motive is clear and the process is so simple. I have been told about a success rate of our Maatram students, their placements. They are doing very well. Wherever they are in life, whichever positions they are holding, they are doing well. All I need to tell the students that now that you have been spotted by Maatram, you have been placed in institutions of repute where you are getting the best possible education. Now, it's for you to prove worthy of the assistance given to you. I know you are doing well, I have been told so. But there is always a scope or room for doing better. Are you dreaming big? Or are you content with having a job, reasonably paid? So, by the standard from which you came, it could be a quantum jump.
But is it all that you are capable of? Think of it. You have no reason to dream small. I would expect Maatram students, and I'm sure you will do that, to achieve higher goals in life, in profession, in career. You know, given the hard work and determination, nothing is impossible. Your background, which you have left behind, should not be a millstone round your neck to say that, look, this is what my background is, so this is where I have reached. It is a big gain. There is no reason. That's an excuse, I would say. And when I say that's an excuse, it's not that I am giving a sermon or a lecture. I am a living example before you. The modest background that I came from a village. I didn't see electricity until I went to college. I just studied in kerosene lamp every day, cleaning this glass, trimming the wicks, filling kerosene. Walking 8 kilometers to my school, quite often barefoot. And in summer, when the class is over by morning school's class gets over by about 12:30. Temperature 45 degrees. You often tell about here Chennai is hot. It is more humid than hot. What is hot? You go there and then you will see what is hot. In that 45, 46, 47 degree, barefoot running from school to home, back home, in between a stop, a small place, a small oasis, a small garden, orchard, mango orchard, where there is a well. They take the water, have the water, second run home. I didn't let that be an obstacle to my dream. You can achieve what you wish. Only thing is, wish is not enough. You have to translate into resolve, and resolve backed by hard work. You know, Tirukural says, Enniye, Enyang, Enniye, Enyang, Edip, Enniyar, Tinniye Rag Perin. If you have determination, you have a hard will. You will succeed. Nothing is impossible. And so I would expect Maatram students to soar higher than what you are soaring today. I checked up how many of them have, it's only a 10 years, not a long journey. Long journey ahead, but not a long fast, I should say. I would like some of you also to join the higher civil services. Why I am saying that to join the higher services, nothing that there is a great virtue in it. But the fact is, as a higher civil servant, you will be able to transform. You will touch and transform the lives of millions of people, if you wish to do that. I would like Maatram students, some of them, to aspire to be IAS officers, IPS officers. And believe me, this is not beyond you. If I could make it, you can make it. There is no reason. And those of you who resolve to be in the higher civil services, and if there is any assistance needed, any guidance, assistance needed, I offer my services to Maatram.
So, I would expect Maatram students to soar higher in every walk of life, not only in civil services of course, but even other walks of life. I want you to be great scientists, great doctors, great lawyers. Whichever field you are, you must shine brightest. If you are somewhere in the middle, it's a huge opportunity cost, it's a loss. I often say to the young students that you are like a seed of a banyan tree. You know, I don't know how many of you have seen, because now those living in cities, they don't see banyan tree, they don't know banyan seed I'm talking. But I'm sure those from the villages and even in Chennai city there are plenty of banyan tree, and those who like to see, come and to Rajbhavan, we have plenty of it. You see the banyan seed in the small tiny fruit. There is a small tiny seed, but in that tiny seed is hidden a mammoth banyan tree. You are that seed. You were in an adverse circumstances, you were put on a barren ground. Good Samaritans have lifted you, brought you to a fertile one, and now for you to grow into that mammoth tree. And if you don't, it's a loss. It's your loss. And of course, it's a loss to the nation. You must make your benefactors, your patrons, those who assisted you, proud of you. That's one thing that I would expect from Maatram students. And the second is that spread this goodness, the gratitude. People, the good Samaritans have helped you. You be good Samaritans for many others. Of course, by imparting education, but in many other ways. I am sure, I hope, and I think it must be. I presume that you are networked. Those who pass out. Today it is a digital age, and there is enormous strength in networking. Networking is to assist each other in time of need, to explain and offer opportunities which otherwise not known to many by some of your colleagues. Networking is working together. Be a family. I would expect Maatram alumni to be and remain a family forever. Because it is the sense of oneness that comes from being a member of Kudumbam, member of family. You stand by each other through lights and shadows of life. And believe me, if you are together, you will have more lights than shadows. I am so happy to be part of it, to be part of the event today. A decade of journey in terms of time is a small milestone. But I know the people behind, their dedication, the values behind, they will have many, many more milestones ahead. And this, a small beginning which is growing so well, it will turn into a revolution. It will transform the lives around, and this is what will make this country great. You know, the country is made great by its people, by its citizens. And for a very long time we have been talking about
women empowerment because they constitute about half the population. When I see Maatram, when I see that almost 80% of the beneficiaries, the students, are girl students, I feel so happy and delighted that you are laying the foundation of a very strong India. Our future is bright. With students like you, with institutions like this, with benefactors like those who are sitting before me, I know our country has a great future, and we will be able to discharge the responsibilities, the larger responsibilities which the world expects of this country. Today, India is not what it was 10, 20 years ago. Today, the world looks at India with expectations, with hope to find solutions to the global problems. It's not for nothing, because India is walking the talk. India is demonstrating at a speed and a scale things which can be translated, can be replicated at the global scale in every field, be it climate, be it energy transitions. Because what we are doing in this country primarily today under the leadership, the new national leadership, is a quantum shift, a paradigm shift from the GDP-centric growth to human-centric growth. If we have to build a sustainable, inclusive, world, equitable world, it has to be human-centric. We have tried a lot, we have seen the fate of GDP-centric growth and development. We have seen the pockets of deprivations in the most prosperous land. This is not sustainable. It has to be inclusive and equitable. And that is what we are doing in our country. And in this inclusive and equitable growth, institutions like Maatram, by including those who have been abandoned, you are doing a great service, a great national service. Thank you very much, all of you. Thank you. Let's keep the applause going. Thank you, sir. It truly is an honor and a privilege to have you here with us. I request the core team members to please assemble to the left of the stage. Gratitude sweetens even the smallest of the moments. I request Punita Anthony, the trustee from Maatram Foundation, to deliver the vote of thanks. Today, as we have gathered here to celebrate the 10th anniversary of Maatram Foundation, it is indeed a momentous occasion that fills my heart with gratitude and joy. This journey wouldn't have been possible without the unwavering support and generosity of many individuals and institutions who have joined hands with us in our mission to transform the lives of many students. On behalf of Maatram Foundation, I would like to extend our heartfelt gratitude to each and every one of you. First and foremost, we are incredibly honored to have the Governor of Tamil Nadu, through R.N.Ravi, as our chief guest for this grand occasion. Your presence here today not only adds prestige to our celebration, but also signifies your endorsement of our efforts in shaping the future of our youth. Your words of encouragement and wisdom has inspired us all, and we are truly grateful for your support. Thank you, sir. I would also like to extend our gratitude to our guest of honor, Mr. Sushant Tharappan. Your expertise and insights have added great value to our event, and we appreciate the time and effort you have devoted to sharing your experiences with us. Thank you, Sushant. I would like to express our deepest gratitude to our college chairpersons, who have been the patrons of our foundation. Your vision and commitment
to providing quality higher education and skill development opportunities have been the cornerstone of our success. Your belief in our mission has allowed us to empower countless young minds to achieve their dreams and aspirations. Thank you all. To all our well-wishers, supporters, volunteers, donors, both individuals and organizations, your contributions, whether it was financial, efforts, or moral support, you have been instrumental in driving the success of this foundation. Your belief in our cause has been our constant motivation, and we are deeply appreciative of your continued support. I would like to now thank the true stars of our foundation, our students and alumni. Your dedication and hard work have been the driving force behind our mission. You have shown immense potential, and with the education, skills and opportunities provided, you are well on your way to becoming the finest members of our society. I would like to now take a moment to thank our venue hosts, Madras Seva Sadan and their staff. Your support has been incredible and we will always be grateful. My gratitude to the officials from Raj Bhavan, the Chennai Police Department, the Law and Order team, the Traffic Division, Fire Department and all the other departments who have been instrumental in conducting this event smoothly. A special thanks to the event management team, Vimy Magic, who helped with the beautiful AV, capturing our journey of a decade, and for all the support provided at the venue. Thanks to Vasa Photography team, who are enabling us to create yet another beautiful memoir to cherish. Lastly, I would like to especially thank my trustees, core team members, and our families for the unflinching support without whom these 10 years would not have been possible. Thank you all for being a part of this remarkable journey. Your presence and support mean the world to us, and we are excited about the many more milestones we will all achieve together. Here's to a brighter future for all of us, and a heartfelt thank you once again. Thank you. Thank you so much, Punita. We are almost at the end, and it's time now for the group picture. I invite onto the stage the Maatram core team, please. Let us all rise up for the national anthem.
requesting everyone to please be seated. Please be seated.